Now, after the sixth round of Russia-Ukraine talks in Istanbul, Russia announced it would reduce its military activity near the capital city Kiev and the northern city of Chernihiv as well, but not many refugees are hopeful as of now. The talks mostly sketched out what could end up being a framework for ending the war. However, displaced citizens of Ukraine do not believe that the war would end anytime soon or Russia would retreat. Take a look at this report. The UN refugee agency UNHCR says more than 4 million people have now fled Ukraine following Russia's invasions, a new milestone in the largest refugee crisis in Europe since World War II. It said 4.1 million people had now fled Ukraine. Of those, 2.3 million have entered Poland. We crossed the 4 million mark. I think it's a tragic milestone. It means that in less than a month, or in just about a month, 4 million people have been uprooted from their homes, from their families, their communities, in what is the fastest exodus of refugees moving in recent history. Aid workers say the flow has eased in recent days as many people await developments on the battlefield and in ceasefire negotiations. Meanwhile, Ukrainian refugees arriving at the Polish border on Wednesday expressed skepticism about Russia's pledge to scale back some military operations in Ukraine. У моего отца 3 инсульта, и сам он не передвигается. Поэтому, конечно же, сложности с этим были, но, к счастью, люди, каждый водитель любезно соглашался там помочь нам поставить вещи, снять наши вещи, довести куда надо. Поэтому, к счастью, да, у нас все закончилось хорошо. After peace talks with Ukraine on Tuesday in Istanbul, Russia announced it would reduce military activities near Kyiv, the Ukrainian capital, as well as in the northern city of Chernihiv. Ну, я не знаю, верить вообще представителям российским, наверное, все-таки не стоит. И, мне кажется, будет какая-то эскалация на Востоке. Поэтому мы сейчас и не возвращаемся в Харьков. Потому что опасаемся, что начнется что-то, активная фаза войны уже на Восточной Украине. Similarly, Ukrainians at the Katia Refugee Center in Brasov in Romania on Wednesday expressed skepticism about Russia's pledge to scale back some military operations in Ukraine. Ну, звичайно, ні. Ні, Росії я не вірю, тому що це вже 8 років вони щось обіцяють. То Мінськ, то вони переназивають переговори, то іншим чимось називають. І це взагалі не діє. Це жодного разу не подіяло ніде. І тому які можуть бути перемовини, щойно перемовини, і вони стріляють в Миколаївську ОДА. Ні, Росії віри немає, тобто це я в переговори, я, звичайно, надіюсь, бо я хочу миру, бо я хочу, щоб все було спокійно і добре, але маємо, що маємо, поки що так. Ukraine State Agency for Emergencies says that the death toll in a Russian strike on the regional administration building in the southern city of Mykolaiv has risen to 14. Когда полностью российские войска покинут нашу территорию, полностью. The war has imposed an increasingly punishing tolls on civilians, with thousands dead and more than 4 million Ukrainians fleeing the country. Agency report for Republic TV.